It's a traditional process of setting up the manual tube oil in Bangladesh, the South Asian country. You can see the process. How do you set up tube oil in rural area? So you can see the two people are working with the pipe, and it's a lever you can see here. And this is the backup water in the dam. You can see the water connection here. Water is provided. It's a small place they're digging. So the usual process you can see here, two people working, and the bamboo poles, one is connected with another one, horizontal, and one is vertical, and it's working like a lever, and the process is going on. The pipe is just going under the ground. Okay, ভালো আছেন? শেষ পর্যন্ত ওইলো আর কি আপনাদের লগে আলাপ করতে করতে। হ্যাঁ হ্যাঁ বহুন আম্মা আছে নিয়ে আছে ভিতরে তা। The process is continuing very fast. মাথা তো ঘরের ভিতর সোফার নিচে আর কি, মিডিয়াম সাইজ, মিডিয়াম। হ্যাঁ, বেশি বড় না আবার একবার ছোট না, মাঝামাঝি একটা আছে না ওইরকম। এখন তো এই যে ঝড় বৃষ্টির দিন না, অনেক সময় কারেন্ট না থাকলে পানি কষ্ট, চিন্তা লাগে যদি ট্যাঙ্কি খালি হয়ে যায় তাহলে তো সমস্যা। এটা থাকলে তাও একটা ইমার্জেন্সিতে নেন দেবো। So you can see the pipe is inside the water, and it's a nice working process. Okay. So after the assembling, they are now disassembling the whole pipes. It has a connection point at this corner, and you can see that they are putting the parts separately. Okay. বন্ধ করে দেবো। আচ্ছা। Now I'm going to stop the connection of motors.
which is at the inside and last end of the house. Okay, so going downwards. All right, this pipe has a connection of the water and connected to the motor which is inside and used to provide water to the garden outside. You can see ये मीटर पानी बाला इस साइड है ना ওই সাইডে ওই সাইডের পানি ওই যে আমরা যখন ডিপ গাছ ইনে দুই ভাই দে এক ফুট আয়রন ও লাল বালু হ্যাঁ উবিরা লাল বালু সরকে উবিরা দুই ভাই লাল বালু ই তো না আয়রন নাই আবার ইন্দিরা খাবা না না কথা না ভালো উঠুন দেখালা না আমি দাও আমরা দুই রাখি বলে এটা মোটর গাছ না একটার মধ্যে এক ফুট আয়রন না আবার ওই যে মোটর গাছ না বড়টা ওইটার মধ্যে ঠান্ডা আবার নিচে ডিপ করে দিছে কয় পাইপের এটা ওটা ধরানি ও আমরা তো গাছ দুইটা পাই হ্যাঁ দুইটাও না দেড়টা যে 12 মাস ওটা দেড় দেয় you can see the depth of the pipes. It's working the same process repeatedly and they just put a longer pipe inside. yes So after they're disassembling the smaller pipes here, it's just working on the longer pipes. All right, so you can see the two pipes here which is বাড়ি লাগবো shorter. বাড়ি So these two pipes are longer, you can see. Ha. বাজার লেয়ার হচ্ছে আগে দেখার নাই কত একটু বড় আগে দিয়ে ভালো করেন পুরাটা কালো Okay, so you can see that they're again assembling the smaller pipes with the larger one. So again they're assembling it and putting it more depth. After that they're going to disassemble again. ভালো দেখুন খালি ও আবার নিয়ে এলবা Antas. দুইটা লাগে না ভালো দেখুন খালি প্লাস্টিকেরও আছে, স্টিলের আছে, সীসার আছে। সীসারটাই বোঝা যাবে না। So you can see the total combinations of the pipes is going down to the ground and they are working in a nice way. It's a synchronized process and the water dropping to the outside, you can see here. Alright, thanks for watching. Please subscribe to the channel if you like the videos. Stay tuned with Insta vlogs. Thanks for watching. Have a good day.